In the previous class, we studied about the chromosomes. The chromosomes consist of the genetic material DNA. As it contains the genetic information, DNA is the most constituent of chromosome. In today's class, we are going to study about the structure of DNA as well as the replication process of DNA. The expansion of DNA is deoxyribonucleic acid. It is a hereditary material as it transmits genetic information from one generation to another. James Watson and Francis Crick proposed a double helical structure of DNA. It is the most widely accepted model. In appreciation of their discoveries on the molecular structure of nucleic acids, these Watson, Crick and Wilkins were awarded Nobel Prize for Medicine in the year 1962. Now let's study the chemical composition of DNA molecule. DNA is the large molecule consisting of millions of subunits called nucleotides. As it contains millions of nucleotides, it is also called as polynucleotide. A single nucleotide consists of three parts. They are phosphate group, sugar molecule and a nitrogenous base. Here, the phosphate group and the sugar molecule is forming the backbone of DNA. Along with this, nitrogenous base is there. Actually, there are two different types of nitrogenous bases, purines and pyrimidines. Purines contains adenine and guanine. The pyrimidines have cytosine and thymine. So, in each nucleotide, a nitrogenous base is there. Out of 4 nitrogenous bases, any one nitrogenous basis is there. That means adenine or guanine, cytosine or thymine. Any one is there. In this slide, we are studying the nucleotides in a DNA. In the previous slide, we studied the structure of single nucleotide. This is the nucleotides in a DNA. This is the DNA double helical structure. If we zoom this particular area, we will receive this structure. This is the nucleotides of DNA. Here, as I said already, the phosphate and sugar groups are forming the backbone. The alternate phosphate sugar alternately there. It forms the backbone of DNA. At the center, nitrogenous bases are there. Here you can see the two rows of nitrogenous bases and 2 rows of this phosphate sugar. That means this DNA molecule is made up of the double-stranded structure. 2 strands are twisted around each other. That is called as double helical structure. So this is one polynucleotide strand. This is another polynucleotide strands. So here this sugar and phosphate forms the backbone. That is this helix, and this strand also have a particular direction. Each strand has 2 ends. One end is called as 5' end, another end is called as 3' end. So here 2 polynucleotide strands are helical each other. One strand is running in the direction from 5' to 3' direction. Another strand is forms in the direction from 3' to 5' direction. So these 2 strands are anti-parallel to each other. One strand runs from 5' to 3' direction. Another strand is from 3' to 5' direction. So this is anti-parallel. This strand is anti-parallel. At the middle, nitrogenous bases are there. Here, the pairing between the nitrogenous bases is very specific. That means the one purine is always paired with pyrimidines. There is no pairing occurs between 2 purines and 2 pyrimidines. As we studied already, the adenine guanines are considered purines. The cytosine thymine considered pyrimidines. So there is no pairing occurs between the adenine and guanine. The adenine is a purine. It can always pair with the pyrimidine thymine by 2 hydrogens. Like that, the guanine is a purine. It pairs with pyrimidine cytosine. So these 2 nitrogenous bases are joined by hydrogen bonds.
So adenine, students don't forget this. The adenine always have pairing with thymine by 2 hydrogen bonds, and guanine have always pairing with cytosine by 3 hydrogen bonds. This is called complementary base pairing. The hydrogen bonds between the nitrogenous bases make the DNA molecule stable. So the complementary means wherever there is a adenine A in one strand, there would be T in another strand, like that. If there is G in one strand, G means that is the short form of guanine, there will be cytosine in another strand. This is called as complementary base pairing. There's a rule for this pairing called as Chargaff's rule. It is proposed by Erwin Chargaff. It states that in DNA, the proportion of adenine is always equal to that of thymine, and the proportion of guanine is always equal to that of cytosine. This is also an important 2-mark question, Chargaff's rules. Then, each turn of the double helix. So this is 1 turn. This is 1 turn from here to here, 1 turn. Each turn of the double helix is 34 angstrom or 3.4 nanometer. There are 10 base pairs are there in complete turn. The nucleotides in a helix are joined together by phosphodiester bond. So this is one nucleotide strand, this is another nucleotide strand. This strand is in the direction of 5' to 3' direction. This is another strand, it is in the direction of 3' to 5' direction. That is why 2 strands are anti-parallel to each other. The 2 strands are joined together by phosphodiester bond. Don't confuse in it. The nitrogenous bases in this DNA molecule is joined by hydrogen bonds, and these 2 strands that helical regions, these 2 strands are joined by phosphodiester bonds. Next is DNA replication. DNA molecule produces exact copies of its own structure during replication process. அதாவது செல் டிவைட் ஆகிறப்ப நமக்கு தெரியும் நம்ம பாடியில் செல்ஸ் டிவைட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஒவ்வொரு செல்லும் 2 டாட்டர் செல்லாக டிவைட் ஆகும். திரும்ப அந்த டாட்டர் செல்ஸ் அகைன் டிவைட்ஸ் டு ஃபார்ம் அதர் செல்ஸ். ஸோ இந்த செல் டிவிஷன் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ் இன் அவர் பாடி. அப்போ இந்த செல் டிவிஷன் டைமில் அந்த செல்லு ஒரு செல் 2 செல்லாக டிவைட் ஆகிறப்ப அந்த செல்லுக்குள்ளாடி இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸுமே 2ஆக டிவைட் ஆகும். அப்போ நமக்கு தெரியும் ஒரு செல்லுனா செல்லுக்குள்ளாடி நியூக்ளியஸ் இருக்கும், அதுக்குள்ளாடி குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது. குரோமோசோம்ஸ் வந்து பாடி செல், அதாவது ஆட்டோசோம்ஸ்னால் 46 நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். அப்போ டிவைட் ஆகிறப்ப அந்த 46 குரோமோசோம் இஸ் அகைன் forming again 46 இருந்தால் டோட்டலாக 92 காப்பீஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த செல்லு 46 குரோமோசோம் இருக்கிற செல்லு 2 டாட்டர் இண்டிவிஜுவல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது. ஒவ்வொரு டாட்டர் இண்டிவிஜுவல்ஸும் எக்ஸாக்டாக பேரண்டில் இருக்கிற மாதிரியே 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். இது வந்து ஆட்டோசோம்ஸ். ஸோ அப்போ அதில் உள்ளாடி இருக்கிற டிஎன்ஏ மாலிக்யூல்ஸும் அதே மாதிரி அதே ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதே நியூக்ளியோடைட்ஸோட எக்ஸாக்டாக அந்த டாட்டர் இண்டிவிஜுவல்ஸ்குள்ளாடி வரும். ஸோ இதைத்தான் நம்ம என்னங்கிறோம் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறோம். இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன், ஸோ அப்போ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் வந்து செல் டிவிஷனில் மெயினாக ப்ரொஃபேஸ் ஸ்டேஜில் நடக்கும். அப்படி நான் அந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் டைமில் அந்த பேரண்டல் செல்லில் இருக்கிற எக்ஸாக்ட் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இந்த 2 டாட்டர் செல்லுக்குள்ளாடியும் வருது. அதே இன்ஃபர்மேஷன் அதே நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வில் ஃபார்ம். ஸோ இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸில் சடன் என்சைம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது. அது எதுனா ஹெலிகேஸ், டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ், ஆர்என்ஏ பிரைமேஸ், டிஎன்ஏ லீகேஸ். இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னங்கிறது நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துக்கலாம். The first, now let's study the DNA replication. அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு தெரியும், டிஎன்ஏயோட ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் அ டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். அதாவது it is made up of 2 polynucleotide strands. Each polynucleotides contains a sugar molecule, phosphate group and nitrogenous base. அதோட pairing everything we studied in the previous slides. So this is a double helical structure. இந்த double helical structure இந்த ரெப்ளிகேஷன் நடக்கிறப்ப அன்வைண்ட் ஆகும். அப்போ இது வந்து இப்படி ட்விஸ்டடாக இருக்கிறது அன்வைண்ட் ஆகும், செப்பரேட் ஆகி 2 இண்டிவிஜுவல் நியூக்ளியோடைட் ஸ்ட்ராண்டாக மாறுது. ஸோ அப்போ இந்த ஸ்ட்ராண்ட் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறத வந்து மதர் ஸ்ட்ராண்ட் அப்படிங்கலாம். ஏன்னா இது வந்து மதர் டிஎன்ஏலேருந்து
பிரேக் ஆகி மதர் டிஎன்ஏலேருந்து செப்பரேட் ஆகி வந்துடுச்சு. ஸோ அது கூட ஒரு டாட்டர் ஸ்ட்ராண்ட் வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ அந்த மதர் ஸ்ட்ராண்ட் வந்து அன்வைண்ட் ஆகி 2 செப்பரேட் ஸ்ட்ராண்டாக மாறுது. அந்த 2 செப்பரேட் ஸ்ட்ராண்ட்லேயும் ஒவ்வொரு நியூ ஸ்ட்ராண்ட் டாட்டர் ஸ்ட்ராண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மதர் டிஎன்ஏல இருக்கிற மாதிரியே 2 டாட்டர் டிஎன்ஏஸ் இங்கே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இதுதான் பேசிக்காக டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன். இதில் வந்துட்டு அந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது. we shall study one by one step. அப்போது ஃபர்ஸ்ட்டு the process of DNA replicationல ஃபர்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா the replication process starts at a particular site. இந்த replication ஒரு specific point, இந்த DNA molecule ஒரு specific pointலேருந்து தான் இந்த replication நடக்கும். அந்த specific pointக்கு பேர் என்னென்னா the origin of replication site. ஸோ அந்த origin of replication siteலேருந்து தான் இந்த DNA replicationாக தொடங்கும். ஸோ இப்போ origin of replication siteக்கு அடுத்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு என்சைம் வரும். அந்த என்சைம் நேம் என்னென்னா ஹெலிகேஸ் என்சைம். இந்த ஹெலிகேஸ் என்சைம் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் 2ஆக பின்னி இருக்கிற அந்த டிஎன்ஏவை அன்வைண்ட் பண்ணும். அப்போ அந்த ஹெலிகேஸ் என்சைம் அன்வைண்டிங் த டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ. அது எப்படி அன்வைண்ட் பண்ணோம்னா நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேயே படிச்சிருக்கிறோம். அந்த நைட்ரஜனஸ் பேசஸ் 2 ஸ்ட்ராண்டில் உள்ள நைட்ரஜனஸ் பேசஸும் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ்னால ஜாயிண்டாக இருக்கும். அதாவது அடினைன் தைமின் கடையில் 2 ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸும் சைட்டோசின் குவானைன் கடையில் 3 ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸும் இருக்கும். அப்போ இது இந்த ஹெலிகேஸ் என்சைம் என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸை பிரேக் பண்ணி அந்த 2 ஹெலிக்ஸையும் என்ன செய்யும்னா செப்பரேட் ஸ்ட்ராண்டாக மாற்றும். ஸோ இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஏரியாவில் தான் இதை என்ன செய்ய முடியும்னா செப்பரேட் பண்ண முடியும். ஃபுல் இந்த நம்ம படித்தோம் இந்த நியூக்ளியோடைட் ஸ்ட்ராண்டுங்கிறது தட் இஸ் அ லார்ஜ் மாலிக்யூல். அந்த த்ரூஅவுட் த லென்த் அது செப்பரேட் பண்ண முடியாது, ஒரே அட் அ டைம் செப்பரேட் பண்ண முடியாதுன்னு. ஏன்னா இட் நீட்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ அந்த ஹெலிகேஸ் என்சைம் என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சமாக அந்த 2 இந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட்ஸை செப்பரேட் பண்ணும். இப்போ இது செப்பரேட் பண்ணால் இங்கே வந்து ஒரு ஒய் ஷேப்பில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒய் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குது. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் என்னன்னா ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்என்ஏ ப்ரைமர். அப்போது டபுள் ஹெலிக்கலாக இருந்த மதர் டிஎன்ஏ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 2 செப்பரேட் ஸ்ட்ராண்ட் ஆயிடுச்சு by helicase enzyme. Next வந்து இனி ஒரு enzyme comes in role. அந்த enzyme name என்னன்னா RNA primase. இந்த RNA primase என்ன பண்ணும்னா RNA primer அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மால் செக்மெண்ட்டை என்ன செய்யணும்னா ஃபர்ஸ்ட்ல ஃபார்ம் பண்ணும். இது எதனால அந்த RNA primer-ஐ ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா that is a starting point, starting step. அது வந்து இந்த பிரேக்கிங் இது வந்து ரெப்ளிகேஷனை இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட்டை என்ன செய்யும்னா ஃபார்ம் பண்ணும். அதுலேருந்து தான் ஃபர்தராக நியூ ஸ்ட்ராண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும். ஸோ இந்த ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் வந்து இதில் ஃபார்ம் பண்ணுது. இதில் ஒரு பாயிண்ட் நம்ம கவனிச்சுக்கணும். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த டிஎன்ஏ டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் தீஸ் ஆர் ஆன்டி பேரலல். அதாவது ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்து 5' to 3' end, இன்னொரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்து 3' to 5' end அப்படின்னு சொன்னேன். எப்போவுமே அந்த நியூ நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஆட் ஆகிறது. நியூ நியூக்ளியோடைட்ஸ் 5' to 3' டைரக்ஷனில் தான் நியூ நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அப்போது இந்த ஸ்ட்ராண்டில் இங்கே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட்டில் ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அதை ஃபாலோ பண்ணி நியூ நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா இதோட டைரக்ஷன் 5' to 3'. ஆனால் அடுத்த ஸ்ட்ராண்டில் பார்த்தா ஏன்னா இது ஆன்டி பேரலல். ஸோ இது வந்து 3' to 5' டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ என்ன செய்ய முடியாதுன்னா இங்கே இதே டைரக்ஷனில் நியூ டாட்டர் ஸ்ட்ராண்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. அதனால் அங்கே என்ன அந்த ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கே வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஆர்என்ஏ ப்ரைமரை ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுவோம். அடுத்த ஸ்ட்ராண்டில் இங்கேருந்து ஃபார்ம் பண்ணும். ஆர்என்ஏ ப்ரைமரை இங்கேருந்து ஃபார்ம் பண்ணும். ஏன்னா ஆல்வேஸ் இந்த டிஎன்ஏ நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஆர் ஃபார்மிங் 3' டைரக்ஷன். ஸோ இங்கேருந்து என்ன செய்யும்னா அந்த ஆர்என்ஏ ப்ரைமரை இங்கே ஃபார்ம் பண்ணுது. சரி, இப்போ ஆர்என்ஏ ப்ரைமர்
ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இதை ஃபாலோ பண்ணி இனி அடுத்த என்சைம் வரும். அந்த என்சைம் நேம் என்னன்னா டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம். இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம் என்ன பண்ணும்னா நியூ நியூக்ளியோடைட் ஸ்ட்ராண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அந்த பிகினிங் ஸ்டேஜில் ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் வந்துங்கிறது ஒரு ஷார்ட் செக்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் பாயிண்ட் ஆர்என்ஏ ப்ரைமேஸ் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு. அதை ஃபாலோ பண்ணி அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ்ங்கிற என்சைம் என்ன பண்ணோன்னா நியூ டிஎன்ஏ நியூக்ளியோடைட்ஸை இங்கே ஃபார்ம் பண்ணி இப்படி போயிட்டே இருக்கும். அது எப்படி நியூ நியூக்ளியோடைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணோன்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சரில் படிக்கிறப்ப படித்தோம். இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேரிங். அதாவது இங்கே வந்துட்டு தைமின் இருந்துச்சுன்னா டாட்டர் ஸ்ட்ராண்டில் அடினைன் தான் வரும். அதே மாதிரி குவானைன் இருந்துச்சுன்னா சைட்டோசின் தான் வரும். ஸோ தட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேரிங். ஸோ இந்த ஸ்ட்ராண்ட் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட். இந்த template strand வந்து it is providing information for the formation of new strand. ஸோ அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்ன பண்ணோன்னா இந்த டிஎன்ஏ இன்ஃபர்மேஷனுக்கு தகுந்தபடி நியூ நியூக்ளியோடைட்ஸை என்ன செய்யணும் இப்படி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து கண்டினியூஸாக நியூ ஸ்ட்ராண்டை ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஸ்ட்ராண்டுக்கு பேர் என்னன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட். ஸோ இந்த ஸ்ட்ராண்டில் இங்கே வந்துட்டு 3' எண்ட் இஸ் தேர். ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் தான் அந்த டிஎன்ஏ நியூக்ளியோடைட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும். ஸோ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்மால் ஷார்ட் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது. இங்கே அப்படி கிடையாது. இது வந்து இந்த 3' எண்ட் இருக்கிறதுனால இது கண்டினியூஸாக டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து நியூ நியூக்ளியோடைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி இப்படி போயிட்டே இருக்கிறனால அது பேர் லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட். இங்கே வந்துட்டு ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குன்னா நியூக்ளியோடைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணணும். ஏன்னா எப்போவுமே டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 3' எண்ட் டைரக்ஷனை பார்த்து தான் நியூ நியூக்ளியோடைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இங்கே வந்து ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் ஃபார்ம் ஆகுது. அதை ஃபாலோ பண்ணி அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் அப்படி ஷார்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ நியூக்ளியோடைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டே வருது. இந்த ஷார்ட் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ நியூக்ளியோடைட்ஸ்க்கு என்ன நேம்னா ஓக்சாகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர். ஓக்சாகினா திஸ் த சயின்டிஸ்ட் டிஸ்கவர் திஸ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஓக்சாகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். இந்த பிட்டாக இருக்கிற அந்த ஓக்சாகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஜாயின்டு பை டிஎன்ஏ லிகேஸ். ஸோ லைக் தட் இந்த லீடிங் ஸ்ட்ராண்டில் இந்த டைரக்ஷனில் கண்டினியூஸாக டிஎன்ஏ நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு. இங்கே வந்துட்டு லேகிங் ஸ்ட்ராண்டில் ஷார்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக ஓக்சாகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக இந்த நியூ டிஎன்ஏ நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்குது. இதை ஜாயின் பண்ணுற அந்த என்சைம் பேர் டிஎன்ஏ லிகேஸ் என்சைம். இது வந்துட்டு கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த ரெப்ளிகேஷன் எங்கே ஸ்டாப் ஆகும்னா இந்த ரெண்டு சைட்ஸும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் மீட் ஆகுது. அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் பேர் டெர்மினஸ். அந்த டெர்மினஸ்ங்கிற பாயிண்டில் வந்தோடனே இந்த ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகுது. அட் லாஸ்ட் ஒன் மதர் டிஎன்ஏ வந்து ரெண்டு டாட்டர் டிஎன்ஏஸ் மாலிகூல்ஸாக டூப்ளிகேட் ஆகும். அந்த டாட்டர் டிஎன்ஏஸில் மதரில் இருந்த அதே இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸாக்ட் காப்பீஸ் அப்படியே இந்த டாட்டர் டிஎன்ஏஸில் வரும். திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன். நவ் லெட்ஸ் ஸ்டடி த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ். What we studied already in Tamil, the same thing. Let us explain in English. The DNA replication is a process by which the DNA molecules synthesize the exact copies of its own structure during the interphase stage of cell cycle. In the eukaryotes, the DNA replication takes place in the nucleus, but in the prokaryotes, it takes place in the cytoplasm. Certain enzymes are involved in this DNA replication process. They are helicase, DNA polymerase, RNA primase, and DNA ligase. The helicase is an unzipping enzyme which unwinds the two strands of molecule so that these two strands can act as the template strands to synthesize new DNA strands. The DNA polymerase is the builder enzyme which synthesizes the two new DNA strands. The RNA primase is the enzyme which synthesizes the short RNA segments which are known as primers, and these primers act as a starting point of DNA synthesis. The DNA ligases act as the paste enzyme which join the oxalate fragments in the lagging strands of DNA during the DNA synthesis process. Now we shall see the replication process. At first, now there is a specific point in the DNA molecule. There the replication begins. This point is called as the site of origin of replication.
Now the helicase enzyme come to role, and the helicase enzyme act on the origin of replication site and start the unwinding of DNA molecule. The helicase enzyme breaks the hydrogen bond between the nitrogenous bases of the two DNA strands, and this is how the two strands of DNA molecule get unwinded. For a long DNA molecule, it is not possible for helicase enzyme to unwind the two strands of DNA molecule in one go because it requires a lot of energy. So the DNA replication first occurs within a small region leading to the formation of a Y-shaped structure called a replication fork. The helicase enzyme unwind the two strands of DNA molecule within this small region, then followed by the breaking of hydrogen bonds in the other region with the replication fork. After that, the unwinding of two DNA strands, the next enzyme, the topoisomerase, breaks the twist formed during the unwinding process. Now, the RNA primers comes to an action. The RNA primer synthesize the small fragments of RNA molecule called as primer. This acts as a starting point in which the DNA primase synthesize new strands of DNA. The DNA polymerase starts adding a nucleotide to the 3' end of the parental DNA strand and starts synthesizing new strand. As you can, DNA polymerase can only act in one direction, that is from the 5' to 3' end. So this is the first newly synthesized DNA strand. It can synthesize continuously without any breakage. So this is known as the leading strand. Now this strand, as we know, the DNA polymerase is capable of adding nucleotides only to the 3' end of the DNA strand. It is not possible to synthesize new strand of DNA in this direction. Therefore, the new DNA strand is synthesized in this direction for its terminate DNA strand, so that the RNA primase is added here, so that the DNA primase is forming in this direction in short segments. These short segments of DNA are called as Okazaki fragments. These fragments are joined by the enzyme DNA ligase. This replication stops when the replication fork of the two sides meet at a site called terminus, which is situated opposite to the direction of replication site. In this class, we studied the DNA replication. DNA replication is the process by which the DNA molecule synthesizes its exact copies of its own structure. The two resulting daughter cells contain exactly the same genetic information as the parent cell. In this replication process, first, there is a specific point on the DNA where replication begins. That is called the site of origin of replication. Next, the helicase enzyme breaks the hydrogen bonds of nitrogenous bases and form replication fork. Then, RNA primase enzyme forms RNA primer and initiate the formation of new strand. Next, the DNA polymerase added the new complementary nucleotides. In one strand, the daughter strand is synthesized as a continuous strand, which is called as leading strand. In the other strand, short segment of DNA are synthesized. This strand is called the leading strand. The short segments of DNA are called Okazaki fragments, and these fragments are joined together by the enzyme DNA ligase. This replication stops when the replication fork meet at a site called terminus, that is situated opposite to the origin of replication site. Next, significance of DNA. This DNA is a hereditary material. It transmits hereditary information. It also contains information required for the formation of proteins. It controls the developmental process and life activities of an organism. Home fund. Students, you are asked to study the questions and write as home test. First question, what is replication of DNA? Second question, what are Okazaki fragments? Next, you should draw two diagrams in your text class work. First diagram is structure of DNA, figure number 18.6. It is given in the page number 267. Nucleotides in a DNA, figure number 18.7. It is given in the same page,
page number 267. Long answer. This question you should study, very important question, but no need to write as home test. How is the structure of DNA organized? What is the biological significance of DNA? Thank you.